or if it is clear that you are not taking the vaccine will endanger other people if you go out, if you go to work, then also they can restrict your choice. But in this case, the evidence is so clear that whether you get the vaccine or not, the chances of your getting the infection and your spreading the infection to other people are the same. The vaccine does not reduce the chance of your getting the infection or spreading the infection. If at all, it only reduces the chances of your becoming seriously ill if you get the infection. Now, whether you want to risk getting seriously ill yourself is a matter of your absolute choice. No government can say that you must take the vaccine, otherwise we will not allow you to come out or we will not allow you to travel. If your going out or your working is not causing any greater danger than if you were vaccinated to other people. If it is only causing some possible danger to yourself, then that's your individual choice. You have to weigh your own costs and benefits. What are the chances of my getting COVID and becoming seriously ill due to COVID? What are the chances of my getting serious adverse effects or other adverse effects due to the vaccine? And therefore, whether I should take the vaccine or not is a matter of your own individual judgment. You can take the help of whoever you want in trying to make an informed decision, in trying to make a correct assessment of the costs and benefits, but ultimately it's your own decision and the government cannot force you. So the vaccine mandates that are being now issued by various governments, in my view, are totally unconstitutional. We have challenged them in the Supreme Court. The case is coming up for hearing on the 12th of January. Notices have been issued to at least 4 states that we have completed. Tamil Nadu, I think we have not completed Kerala. Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Delhi, and one other state. Maharashtra. So, notices have been issued to those states, and the major vaccine mandates, the validity of those will be decided in this case. And I hope and expect that the Supreme Court will strike them down. These are totally unconstitutional. Same thing about lockdowns. In my view, lockdowns are also totally unconstitutional. Today, you see, even the governments have developed a vested interest. Today, I don't know how many of you have read the news, that because of the fear of losing the elections in UP, the government is now toying with the idea of declaring a lockdown and postponing the UP elections because they are very fearful of losing these elections. So unfortunately, you see, this COVID has brought out all kinds of vested interests. There are the vested interests of the vaccine manufacturers. There are the vested interests of people like Gates and Fauci who are invested in vaccines. There are the vested interests of, if they can run a story which will generate fear among people, more people will watch your news and your television, etc. So fear, it is called fear porn. This generating fear about COVID is the name of the game today in media companies because they thrive on this fear. Similarly, social media companies also, they also thrive on this fear. Apart from the fact that these social media companies are invested in vaccine companies. But other than that also, they gain. Their platforms are used much more. If there are lockdowns and people are sitting at home, then the only thing that they have to do is that they use Facebook, gain from that. And then there are the vested interests of politicians. Politicians have realized that this fear of COVID is an issue which they can use
to control populations. They can impose lockdowns, they can force you to wear masks, they can shut down the schools, they can shut down even elections. So today, even though elections in UP have to be, the new government has to come by March or April, but they are very seriously toying with the idea of postponing elections. They use the cover of COVID, even though this Omicron variant is known to be very benign. Wherever this Omicron, it's very infectious, but very benign, meaning hardly anybody is being hospitalized who has got infected with Omicron. But yet that excuse is being used to just clamp down, lock down, generate fear, more vaccines, boosters and so on. Hello sir. Sir, I am Dr. Shaji Kudiyat. I am Vice President of International Forum for Promoting Homeopathy. I wish to first of all congratulate you for taking this initiative of filing a case for vaccines unconstitutionality or its unscientificity, and that is the truth. And I highly congratulate you and appreciate you from the bottom of my heart for your own self coming forward for this cause. That is first. Second thing, we can file another case for creating fear which is not truly existing. What is your opinion about the legality of such a case, sir? Then another thing, he already partly mentioned about it. These vaccines, especially the mRNA vaccine, is never used in the history of mankind as a vaccine. As we all know, it is a gene therapy. It can modify our genes. And actually, I am also introducing a new hypothesis called dynamic science that explains how the mind, vital force and DNA are interconnected. And where we concluded that our mind controls our DNA. So why I am making this known to this group of people is that by modifying our DNA, we can control our minds. And it seems to be using in this vaccination drive to hack human beings. If they can modify our genes, they can control our mind as a reverse action. And I want to know these things. So let me first say that I have not filed a case against vaccines. As I have said, ask for two things. Release the entire vaccine data, the trial data as well as post-vaccination data. And number two, stop these vaccine mandates. Stop making vaccines compulsory. You can't make them compulsory. I am not saying that the vaccines are entirely harmful or they should not be given, etc. We are not saying that. Secondly, the mRNA vaccines, as far as I understand them, they are not regarded even by those scientists who are speaking against the orthodoxy. They are not saying that this is gene therapy. And I don't think that they are being used to modify minds or anything like that. No serious scientist that I know has been saying all that. So I think we have to be careful about what we believe and what we don't believe. You have to read. You have to read the research or the data. Either go through the data yourself or read the research done by credible medical scientists and who are independent, who are not funded by these people, by these vaccine companies, etc. And then come to any conclusion. You see, because there are a lot of, unfortunately, you see, when you say these kind of things, it gives them an opportunity to call us conspiracy theorists. What I am saying or what Robert Kennedy Jr. has said in his book is all backed by hard data from the government itself or from
papers published in very serious scientific journals by serious scientists who are regarded, which journals are regarded as serious even among mainstream allopathic doctors, which doctors are also regarded as serious among mainstream allopathic physicians. So, we have to be very careful about all this, otherwise they are able to smear us and label us as conspiracy theorists. That you are thinking of this conspiracy, that this is a mind control program. I don't subscribe to that view myself. So there is one question from the audience. Please note that you have started with the story of your mother's cancer, but you did not reveal the whole story of how to show the danger of allopathic treatment. You did not reveal the whole story or to show the danger of allopathic treatment. So, in my mother's case, as I said, she went through 2 full cycles of chemotherapy, once with one particular drug, then with another chemotherapy drug. She went through, nothing stopped the growth of that cancer. And the Gerson therapy, the diet therapy, seemed to have arrested it for a while, for about a year. But after that, it still grew. Her cancer was very aggressive, or at least it became very aggressive, and she succumbed to it. The Gerson Center people said that, look, you have already gone through so much chemotherapy, your body is full of these toxins. Chemotherapy medicines are overload of toxins. And the way that this diet therapy works is, first it needs to detoxify your body and then allow the body to naturally heal itself. And therefore they have said that it's very difficult in your case for our diet therapy to work. And as I said, it seemed to have worked for about a year, but thereafter it failed. And can you please repeat the name of the book you referred for the vaccine reference? The vaccine book is called The Real Bill Gates, Big Pharma, and you will get this book. It is published by Robert Kennedy Jr. and it's available on Kindle for a very small amount of money. Thank you. Not a legal question. Yes, let me ask. In Kerala alone, we have more than 23,000 elected representatives from Panchayat to Parliament. Nobody speaks about natural immunity. Not a single Panchayat president out of 140 presidents. All are competing for completely vaccination centers in this their mission. Nobody has obtained a word natural immunity. From Punjab member to Prime Minister, from CM to Prime Minister, no word of natural immunity. More wonderful is other thing. Because spiritual unity. Swamiji, Hindu, Christian, Muslim leaders, taking all kinds of professionals. They are educating people, thousands of example speeches. Yes, nobody speaks about natural immunity. When government said close the temples, they closed and locked it left. I don't know whether he can answer it. My wonder is this. Yeah, no, I understand. See, it's partly or it is largely because they have been brainwashed by what is being fed to them, that the only solution is vaccine. See, we have allopathy has brought a culture whereby the answer to every problem is supposed to be a medicine, rather than rebuilding your own body, your own natural immunity, etc., which is the way of naturopathy. So,
It's unfortunate that this allopathy has seeped so much into public consciousness, into the consciousness of these elected representatives. This is one. Secondly, they dare not say anything which is against the accepted orthodoxy because they feel that they will be ostracized, etc. See, I was attacked when I started speaking about COVID and masks and lockdowns and vaccines. A lot of my own friends, a lot of my that you are going to cause millions of people to die because you have so much influence in the society, on your social media, etc. You are saying the wrong thing, you are promoting the wrong thing, you are being unscientific, etc. They kept saying all that. But gradually, you see, in India, a serious public debate has still not started on all this. But in America and in many parts of Europe, there are very serious public debates, at least now going on, about what has been done and what should have been done, about natural immunity, about simple treatments, about the uselessness of lockdowns, masks, and vaccines. One question that has been raised by my friends to Prashant Bhushan. Can vaccination certificates be made mandatory for executing any ideas of any companies or attending any events, traveling, etc.? No, in my view, vaccine certificates cannot be made compulsory for anything at all. All compulsory vaccine certificates for anything at all are totally unconstitutional. Nobody can be denied any service or any free movement or anything whatsoever because of not having the vaccine. That is, to my mind, very, very clear. That position is clear because it is clear that vaccines do not stop the spread or do not stop your getting infected or your spreading the infection. That fact is absolutely well established. Good afternoon, sir. So my name is Salahuddin. I have a friend who is Dr. Madan Tangavelu. He is a genome scientist in Cambridge, UK. According to Dr. Madan Tangavelu, this mRNA vaccine, it is a gene therapy. Why? Because immunity is created injecting let me mRNA vaccine is very clearly a gene therapy because it is using the genome of our cells, genetic science of our human cell or whatever body is given. It is creating the antigen. That means in COVID case there are 29 proteins in this COVID virus. So this mRNA vaccine is using a technology, a mimicking technology that artificially create an mRNA molecule normally created by our DNA. Normally created by our DNA that is artificially induced into our cells, and the cells, instead of getting command from the DNA, that means in the nucleus, this molecule instead of nucleus to produce the protein, or we call it antigen of the virus. So it's clearly a genetic therapy, gene therapy, not genetic, it is a gene therapy. But what the argument is, this is not entering the DNA and it is not altering the DNA, means chromosomes, etc. It's not affecting our DNA. But it's making changes, or it is acting or mimicking our DNA system. So it can affect our DNA systems and our gene. And another vaccine is there, sir. It is psychotic vaccine, that is DNA vaccine. Unfortunately,
also. Because the DNA vaccine is not even discussed. It is directly, it's a DNA. So foreign DNA is induced in our nucleus, in our cell, and that is going to produce the antigens. So you must understand that it is a gene therapy. It's not like our conventional vaccine. So we have to think about that also, and whenever it goes to a technical discussion or challenging in court about the technical issues. Thank you, sir. That's a point of view. Now the question is, it is not intended to modify your DNA. What it is intended, RNA, mRNA vaccines are only vaccines which use a particular mRNA for delivery of the spike protein to your cell effectively, so that your own body can produce the antibodies to that spike protein. So it's not, as far as I understand it is not meant to alter your DNA, and I don't think it does alter your DNA, but that's not a subject on which I am a big expert. It's a matter for experts to discuss and decide, but so far as I am aware and whatever I have read, it is not intended to alter your gene. It's indeed a very nice presentation, sir. And thank you for that. I am Dr. Dinesh Khattar, a naturopathy and a physician. My question is, like you told, your Twitter account was blocked just because you shared something about vaccination. The same thing is happening. Even if we share something about vaccination on Facebook or any social media platform, they do first they do ask the question like to take vaccine and they do that not. So, a non-advocate who is a leading advocate in Supreme Court, he is getting blacklisted by Twitter, even from the blacklisted. And one positive or negative side effect of your book is I have started supporting Trump now. I was thinking, also if I was against Trump, but anyway, that time, that is not the question. Now, a person like you get blocked in the Facebook. So, if this fight against mandatory vaccination has to go on, it has to get the support of the social media. But it is not going to be possible. I am sure if we share something against vaccination in FB, in Twitter, or in part of the social media, then how can we further move further in this fight against mandatory vaccination through social media? What ways you are thinking? So many people, not just me, many very eminent scientists, even Nobel laureates, their account was blocked by the social media companies because they said things which were somewhat against the vaccine. So this is happening, and what has been done worldwide is people have now got onto other platforms other than Facebook, Twitter and YouTube. There are other platforms where you can, of course you have to use the internet, but within the internet you don't have to go to these platforms. You use other platforms, and gradually you see what will happen is that if these social media companies start blocking all this, then people will move to other platforms and they themselves will become available. Therefore they are now treading a careful line that they are trying to block some, but they don't want to block all. If they block all, then there will be a mass movement to other platforms. Thank you. We need a practical suggestion from you. Many employees are forced to get vaccinated or to report with RT-PCR results at intervals. So how to overcome this crisis in the companies or offices? Well, this is a problem. You can just tell those companies that look, this case is pending, and in this case these things will be decided. You say RT-PCR, I believe that even the Center for Disease Control in USA has discontinued RT-PCR for testing for COVID. They have said that this is a very unreliable test. So therefore it has been discontinued from the 1st of January. I think it will be discontinued, this RT-PCR test. Hopefully that will have its impact in India also.
But these vaccine mandates which are being issued, we just have to either challenge them in court, challenge some of them in court, others can challenge these other ones in the high courts, etc. Eventually those matters will be decided by the Supreme Court. But we will have to bear with it for the time being till they are struck down. In America, at least 10 different courts have struck down 10 different vaccine mandates already. In Europe also, many courts have struck down vaccine mandates, and we hope that this will happen in India too. Similar situation with the use of mask also. Government of India website states that it is not mandatory. But police take cases against people who do not wear the mask. So again we have to go to the court for case. Yeah, you see, private companies stand on a slightly different footing. Private companies can have this policy, it's a matter of contract with them. But the government cannot have this policy. No government body can mandate masks or mandate vaccines. Just one more question is given. Is there any provision for compensation against accidents due to vaccine? Only in Kerala, what I know that if anybody dies after vaccine, they include it among the COVID death, so that you get a compensation of I think 50,000 or something like that. So in India, In few cases, I heard that they are including it among COVID death, not vaccine death. I know this is a problem. In America now, a lot of suits have been filed seeking compensation. But in America, actually, companies are also being given immunity by the government. So government will have to pay the compensation. In India, companies have not yet been given immunity, so they can be sued. The only problem is proving that it is a death due to the vaccine. It's not easy. I'll have to stop because I have a press conference in Delhi. Before that, I'm going to use the Even photo session, I think you can come here for a photo session. You can have a photo session here. We are just planning Professor M.P. to address us, maybe in 1 minute, we will just conclude. We are planning to call him for a... Okay, our guest has to leave soon. who is, I think his name is Reinik or something like that. He is conducting what he calls Nuremberg type of trials for these vaccine companies, and he is collecting testimony and evidence about the various frauds done by these vaccine companies, etc. Not just the vaccine companies, but also people who have been in charge of COVID policy. So, of course, ideally, all these people, Fauci, Bill Gates, etc., should be tried for mass genocide, because what they have done is no less than mass genocide. No, you can't approach any other body. The final court is the court of public opinion. So public opinion has to be generated. Professor M.P. സുഹൃത്തുക്കളെ
ഞാനൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇത് രാവിലത്തെ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ഉന്നയിച്ച ചില ആശയങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പം ശ്രീ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അതിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടി, നമ്മളുടെ അനുഭവം, ഇത് മൂന്നും വെച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങൾ, ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശത്തെ പറ്റിയാണ് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, വാക്സിനേഷൻ, അത് സ്വീകരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഒരു നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പോരാട്ടത്തിന്, ഒരു യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായ മതിയാകൂ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ വെറുതെ ചോദിച്ചാൽ, നിവേദന രൂപത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. ആ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉറച്ചു നിന്ന് പോരാടാൻ സന്നദ്ധരല്ലെങ്കിൽ ഈ അവകാശങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുക്കുകയും നമ്മുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ മഹാമാരിയെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കൂടിച്ചേരലിൽ ഒരു തീരുമാനം പരസ്യമായി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും എടുക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ നിർണായകമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. I was just reminding them that this is going to be a fight. If you want to enjoy your freedom assured to us by the Constitution, then if you just plead for it or give representations, it's not going to be granted. So you have to get ready for a fight, and you have to deserve it through a fight. So that is the situation into which, or the predicament into which we have been kind of pushed by the administrators and rulers of this, not only this country, but also the corporates of the world. So, thank you. അതാണ് എനിക്ക് ഇതായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഞാനൊരു when you said about the experience of your mother, I was reminded of an anecdote or a real incident. You know, we had a chief minister called P.K. Vasudevan. He was an acute diabetic. So you know, the communist people, when they have a serious ailment, you know, they go to the Soviet Union for treatment. It was prior to 1990, so the Soviet Union was there. So he also went to the Soviet Union for treatment. And he returned after the treatment. He was there for a month and he returned after the treatment. He was personally known to me. We were personally very close to one another. So he immediately on his return, he was living in a town which is not far from my place. So he sent his nephew to meet me. And he wanted to meet me. So I went to his house. And then he told me about his experience in diabetic treatment in Soviet Russia. He was taken to a hill station, to a treatment center. And the head of the treatment center asked him, "Where are you from?" He said he is from Kerala, India. And the next question was, "Why did you come here for treating diabetes? You have a great tradition of Ayurveda praise. And then, so why did you come here?" And then the treatment that he gave, I think Jacob will be fascinated by it, was just water therapy. You know, from a hill station, there is a natural spring, and the water is mineral water and full of nutrients and all that. So PKV was treated, he was put on water therapy. Gandhi also had used the water therapy very effectively to treat very severe fever of his son and all that. So he was given water therapy for a month. His sugar was normal, he came back. And he wanted to communicate this to me. That you see, there was no treatment, it was only. So the point, I told him that if this is so, why don't you write about it? But he said that, you know, I have my own restrictions, so I cannot write about it. And he did not write about it. So ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായങ്ങളിലുള്ള ഈ തരം നടപടികൾ, ചികിത്സാ രീതികൾ, അതിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ കൂടി ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഒരു അറിയിപ്പുണ്ട്. എല്ലാവരും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ കൗണ്ടറിൽ ഒരു രജിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരും ഫോൺ നമ്പറും ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് പോകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക്
അറിയിപ്പുകൾ തരുവാനും താല്പര്യമുള്ളവരെ ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പേരും നമ്പറും കൊടുത്തിട്ട് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത്. രാവിലെ വെച്ചിരുന്ന ആ രജിസ്റ്ററല്ലേ, അത് മതി. നന്ദി പ്രകാശനത്തിനായി ഡോക്ടർ ജേക്കബ് വടക്കഞ്ചേരിയെ ക്ഷണിച്ചു കൊടുത്തു. propose the vote of thanks. സുഹൃത്തുക്കളെ, കോവിഡ് കാലത്തിന് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നോ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളില്ലാതെ പൗരാവകാശങ്ങളില്ലാതെ ഏകലോക ഭരണം, ചൈനീസ് മോഡൽ ഭരണം, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വാക്സിൻ്റെ ഭീതിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമെന്നോ എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഏറ്റവും ശക്തമായി, ഏറ്റവും സുതാര്യമായ സത്യം വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ഒരു സുവർണാവസരമാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രൊഫസർ ജി കുമാരുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കവിതയിൽ അസിതാര പോലത്ര സത്യമായ ഉഗ്രമാം ഋതുരേഖ എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാനെന്ന് പാടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ആ സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്നതോടൊപ്പം ആ സത്യത്തിനോടൊപ്പം നിന്ന് പൊരുതാനുള്ള ആർജവം, അവിടെ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള തിക്താനുഭവങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ നാം തയ്യാറാണോ എന്നുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മുന്നിലുള്ളത്. ആ വെല്ലുവിളിയെ നേരിടാൻ എന്തായാലും വളരെ ചങ്കൂറ്റമുള്ള കുറച്ചാളുകളെങ്കിലും കേരളത്തിൽ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണുന്നത് വളരെ വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർ ബാബു ജോസഫ്, അഡ്വക്കേറ്റ് പി എ പൗരൻ, കെ വി സുഗതൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നിരവധി വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അതിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ വളരെ പ്രത്യേകമായ ഒരു പിന്തുണയുമായി നമ്മിലൊരാളായി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത്. നമുക്ക് ഇത്രയേറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന മറ്റൊരു പിന്തുണയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും. ഈ സമ്മേളനത്തിന് കൃതജ്ഞത പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ചുമതല. രാവിലെ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ വരെ ഈ സമ്മേളന വേദിയിൽ നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഉറച്ച ബോധ്യത്തെ ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ശക്തമായ ഒരു പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തന പരിപാടികളിൽ ബലിവേദിയിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതിനപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേറൊന്നുമില്ല. കാരണം ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഇത്രയേറെ സൗകര്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന, ഇങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പ്രതികരണവുമില്ല, പ്രതിഷേധവും ഇല്ല, എന്തൊരു സുഖമാണ്. അതുകൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭരണാധികാരികൾ കോവിഡിൻ്റെ പിന്നാലെ, കോവിഡിന് ശേഷം വരുന്ന ഒമിക്രോണിൻ്റെ പിന്നാലെ അത് സജീവമായി നിലനിർത്താനുള്ള മത്സരത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇടവും വലവും നോക്കാതെ നമുക്ക് ഈ പോരാട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കരുളുറപ്പ്, ചങ്കുറപ്പ് കിട്ടണം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേരാം. അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ is well known to all of us in Kerala. He has been a close friend of Kerala civil society, visiting us in times of need and supporting us like a strong pillar. Now also he is with us when we are engaging in a fight. Dear Prashant Bhushan ji, we are thankful to you for your friendship and support, and offer you a big thank you. കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കേരളം, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡൊക്കെ സഞ്ചരിക്കാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോൺ ജോസഫും ഞാനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
കൂടെ സഞ്ചാരത്തിന് ഒരു സുപ്രീം കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകൻ നിലയിലേക്ക് ഒരല്പം അഗ്രസീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ദൂരെ നിന്ന് വീക്ഷിച്ച് ഇത്രയും കാലം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ അത്തരം ഒരു രൂക്ഷഭാവമൊക്കെ കൈക്കൊള്ളാറുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമീപ്യം വളരെ സുഖകരമായ ഒരു ശീതള ഛായയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റം. വളരെ കൃത്യമായി സംസാരിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി മാനിയ പത്രക്കാരെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ലാതെ വളരെ സുന്ദരമായൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും. വളരെ വളരെ ഗുണം നമ്മുടെ ഈ പോരാട്ടത്തിന് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള കരുത്ത് എന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോൺ ജോസഫാണ്. അവർ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കിൽ അദ്ദേഹം നമ്മിലേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രത്യേകമായൊരു നന്ദി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മളിൽ ഒരാളായ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോൺ ജോസഫിന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ ബാബു ജോസഫ് വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വാക്സിനെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു സമരമുഖത്തേക്ക് എടുത്തു ചാടാനുള്ള സമയമായോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയിലായിരുന്നു. സമയമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലായിരുന്നു എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായൊരു സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ഒരു നീക്കം, ഒരു സമരരംഗത്തേക്കുള്ള നീക്കം ഉണ്ടായത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സജീവമായ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആയുഷ് ജനകീയ ഐക്യവേദി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ പോലെ പ്രകൃതി ചികിത്സയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബദൽ ചികിത്സയുടെ മേഖലയിൽ നമുക്ക് നേതൃത്വം തരാൻ മറ്റൊരാൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ സാധിക്കുക വിഷ്ണു ചൗധരിക്ക് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് നമ്മളെല്ലാവരും കഴിവുപോലെ ശക്തമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾക്ക് കീഴെയുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അഡ്വക്കേറ്റ് പി എ പൗരൻ സ്വാശ്രയ വകുപ്പിൻ്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു സൗഹാർദ്ദമാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എ പൗരനുമായിട്ട് PUCകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മറ്റ് നിരവധി പ്രവർത്തന മേഖലകളിലെ പരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു ബന്ധമാണ് കേരളത്തിലെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരുമായി, പൗരാവകാശ പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളത്, എനിക്കും അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാരഥ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ് എന്നുള്ളത് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വേദിയിൽ നമുക്ക് കരുത്താണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. മത്തായി സാറിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, അതേസമയം ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായൊരു കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ 1980 മദ്യനിരോധന പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് ഗാന്ധി മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അതിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് BM മൈക്കിൾ, അഡ്വക്കേറ്റ് ജോർജ് കുട്ടി കടപ്ലാക്കൽ, സണ്ണി പൈകട, അങ്ങനെയൊക്കെ കേരളത്തിലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിന്ന് ശ്രദ്ധേയരായ നിരവധി വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ PJ സെബാസ്റ്റ്യൻ, മന്മറിഞ്ഞു പോയ PJ സെബാസ്റ്റ്യനെ ഓർക്കുകയാണ്. PJ സെബാസ്റ്റ്യൻ നമ്മളൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ആകുമായിരുന്നില്ല. ഇതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്തൊരു ഉജ്ജ്വലമായ രീതിയിൽ കുതിച്ചു ചാടുകയായിരുന്നു. ക്യാമറയ്ക്കെതിരായ സമരത്തെ വിജയിപ്പിച്ച, ചൂതാട്ടത്തിനെതിരായ സമരത്തെ വിജയിപ്പിച്ച PJ സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു വിപ്ലവ വീര്യമുണ്ട്. എടുത്തു ചാട്ടുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുക. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള നിരവധി ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു ആശയപരമായ ഉറപ്പ് നൽകാൻ, ഒരു അടിത്തറ ഒരുക്കാൻ, ഗാന്ധിമാർഗത്തിൻ്റെ ഒരു അടിത്തറ ഒരുക്കാനായിട്ട് 80 തുടങ്ങി വളരെ ക്ഷമാപൂർവ്വം, കാരണം എന്നെപ്പോലുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള പ്രയാസം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ. എൻ്റെ നാട്ടിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് തന്നെ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ ക്ഷമയോടെ ഈ കേരളത്തിലെ ഗാന്ധിമാർഗ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, ജനകീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ MT മത്തായി. അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മളൊപ്പമുള്ള മറ്റ് വിവിധ സംഘടനകൾ ഈ കാര്യത്തിൽ വലിയ താല്പര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സാമുവൽ ജോർജ്, അദ്ദേഹത്തെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഏറ്റവും കൃത്യമായി ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച്
ഔദ്യോഗികമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നമ്മളോടൊപ്പം വരുന്നതിൽ നമുക്ക് ആശയപരമായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് വാദിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കരുത്ത് നൽകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോലിയാണ് അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്, യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇപ്പോൾ 1.5 ലക്ഷത്തോളം ആകുകയാണ്. ഇത്രയേറെ ശ്രദ്ധേയനായ ഒരാൾ നമ്മോടൊപ്പം നിന്ന് നമ്മളിൽ ഒരാളായിട്ട് എപ്പോഴും തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ ഉണ്ട്. സാമുവൽ ജോർജ്, അതുപോലെ RK എന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടില്ല, റൈറ്റ്സ് ഇന്ത്യ TV-യുടെ. അതുപോലെ രവി പാലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ബംഗാളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുള്ള അതുപോലെ നിരവധി സവിതം ഭാഷയുണ്ട്, തമ്പി നാഗാർജുനയുണ്ട്, നിരവധി വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഞാൻ ഈ കൂടുതലാരെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. ഒന്നിച്ച് പൊരുതാൻ, ഒന്നിച്ച് യാതനകൾ സഹിക്കാതെ ഒരു പോരാട്ടത്തിനും ആർക്കും നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നഷ്ടപ്പെടാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത് നഷ്ടപ്പെടട്ടെ എന്ന ധീരതയോടെ തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ആ ഒരു വിചാരത്തോടെ ഇത്തരം ഒരു കൂടിച്ചേരലിന് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ നോട്ടപ്പുള്ളിയാകും. ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മിൽ തന്നെ 10 പേരെങ്കിലും ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഏജൻറ്റുമാരുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേദിയിൽ കടന്നിരിക്കാൻ ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പൊരുതാനുള്ള ധൈര്യത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കിനിയും പോരാട്ട വേദിയിൽ ഒന്നിച്ച് കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരു പേഴ്സണൽ റിക്വസ്റ്റാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ മഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണ്. ആ വഴിക്ക് പോകുന്ന കോഴിക്കോട് അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട് അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ വരെ എത്തിക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സീറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ സന്തോഷം. ഓ ഗുഡ്. അവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റി കൂടി തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ